My name is Ian Bogondwiga and I am now a born again Christian. Niliweza kujua about this church and also Reverend Waruinge through his YouTube preachings and his engagement on YouTube, na nilikuwa namsikiza kwa makini, and after some time I was able to see him post his number on the YouTube channel, na nikasema wacha ni pray about it so that Mungu ani direct, kwa sababu if Mungu anasema he is not the right person to approach, then I will not, but Mungu akinipea the go ahead, I will call him. I called him on a Tuesday, nikapiga simu kwanza, msichana akashika simu, nikasema kwisha, hii namba tulipewa inaonekana ni ya kutupeleka round and round. However, nikaambiwa alikuwa in a service, so nipige after an hour. Nikapiga, sikuweza kupata response, but nikaweza kumtext. Hatukuweza kuongea, but on Friday nikakuwa niko na feel kama niko under attack, na nikaambia Mungu, leo tafadhali nataka Reverend Apostle ashike simu. Nikapiga kashika, we were able to talk, we were able to nikamwambia shida napitia, na kwamba nadhani kuna altars, especially family altars that maybe zinanisumbua, kwa sababu nilikuwa hata niko na papers niko na kila kitu ambayo ingeweza kunisaidia kupata kazi, lakini kazi either zina delay ama nazungushwa ama kuna tu kitu haiko inaenda sawa. Alikuwa kuja kanisani on Sunday. That Sunday nikakuja nikaweza kumuona mchungaji, tukakuwa na service which I felt really blessed, na for a very long time sikuwa nimeenda kanisani kwa sababu ya avoiding being judged, avoiding kuongelea vibaya ama kuangaliwa kama mtu ambaye hayuko sawa, lakini nilikuja kanisani na nilitoka, I was really happy, I was really at peace. The apostle akaniombea na pia akaniambia niweze kuomba, niambie Mungu pia nifungulie njia, lakini Mungu tayari ashaanza kutenda. On Wednesday tukarudi hapa for the service, and I remember nikaambia apostle asubuhi nasikia naumia sana, siko na furaha ambayo nafaa kuwa nayo, and that is when akaniambia kindly let me pray for you, but God has already done it. First believe, kwa sababu they say faith without action is dead. If you do not believe, na usipojiweka kwa hiyo mood ya kubelieve, then hata Mungu akitaka kutenda haitatendeka kwa sababu wewe mwenyewe una hiyo imani. So on Wednesday nikakuja, we spent hapa, tukakuwa na service, na baada ya service nikaondoka nikaenda kazini. Exactly nilitoka hapa around 4 p.m. Exactly 6:30 p.m. I got a call, and it was a call from Communications Authority of Kenya. Nikaambiwa tunaongelesha Ian, yes, tafadhali kuja na makaratasi 1 2 3 kesho zilete, unafaa kuenda Nyeri kazi. Nikapeleka the following day, na after kupeleka hiyo makaratasi nikapewa contract immediately. It's a temporary contract, nika sign. After signing the contract nikapigia mchungaji, nikamweleza, nikamwambia mchungaji, Mungu ametenda, na uliniambia niamini, na nimeamini, na Mungu amefanya kazi yake. Nikaambia mchungaji nataka kabisa aweze kuniguide na aweze kukua like my spiritual father in this journey, kwa sababu shetani akiona pia vitu zako zinafunguka atataka kukupiga zaidi, na naamini anaambia kila mtu ambaye ana watch hii video, you are not coming to seek miracles, you're coming to seek God. When you seek God and when you put all your trust in God, all that you always wanted will be added unto you. It is my big thank you to this community ya hii kanisa. Mmesimama na mimi, sijai kuja hapa nikafeel ni kama mmenijudge ama mnaniangalia na awe ni kama si feel comfortable. Mmefanya nimefeel at home, na nitahakikisha nimeleta wengi, kwa sababu niko na marafiki pia wanapigana na vita ambayo hawajui ni vita gani. Nitawaleta ili mshiriki na wao, na ningeomba vile mmenishikilia pia mwashikilie. Niko ninaenda Nyeri kikazi, lakini nitakuwa na make a point, hata kama ni every 2 weeks najileta kanisani tushiriki na nyinyi, nitakuja. Asanteni.